Okay, so today we continue with our revision and continue with chapter 8, which is about physical optic. Okay, physical optic ni kan, kalau by learning outcome, sebenarnya kamu ada 5 main subtopic lah. You can separate into 5 different subtopic. But then for revision, maybe I will focus on the 4 subtopic because that one is yang ada banyak markah lah. Okay, so ada few things yang kamu boleh tahu, which is about young double-slit. And then you have thin films. And then you have single slit. And then lastly you have diffraction grating. Okay. So yang double slit dengan single slit ni almost every year memang dia tanyalah salah satu daripada ni. So for this one, to differentiate between yang double slit and single slit is that yang double slit tu memang ada 2 slit lah. And then normally they will give you separation between slit, yang D tu. Okay. So if they give you those information, that means that one's for yang double slit. Kalau single slit, dia akan kasih slit punya size tu. Okay. And then for both of these, you have constructive dengan destructive. Satu tu interference, satu tu diffraction. So for constructive interference, you have Y equals to M lambda D over D. Kalau single slit, diffraction dia terbalik lah. Y equals to N plus half. And this one ada half untuk constructive. So you expect untuk destructive, the opposite daripada constructive tu. So for constructive dan destructive ni, you can determine from the questions lah. Untuk constructive, dia akan kasih keywords lah, like bright, maximum, constructive itself, ataupun any color of lights. Okay, kalau destructive, normally they will give you like dark, minimum, non-reflective. Okay, these are the keywords to indicate that whether it's constructive ataupun destructive. Okay, so for thin film, you have in phase and anti phase block. Okay, in phase and anti phase is non-tentukan. Once you get the question, you draw 2 lines, and then kalau numbers itu in sequence, tak kisahlah naik menurun, itu adalah in phase. Okay. Kalau dia terputus, like this one, dia bergabung, naik turun, okay, that one is anti-phase. Senang je nak tengok. Okay. So from those anti-phase and in-phase, you still have constructive dengan destructive juga. So in a way, in-phase or anti-phase tu based on your drawing, constructive or destructive tu based on the question itself. Okay. And then the last part, we have diffraction grating. Diffraction grating ni biasanya tak ada masalah lah, because normally they will ask you about bright. So biasanya dikasih pasal maximum fringes tu. Okay. And you have to remember for destructive, untuk yang double slit, kalau dia kasih fringe, M dia you have to minus 1. Okay, if you want to calculate ataupun you want to substitute values for M, you have to minus 1. So fringes minus 1 equals to M. Only for yang double split, for dark fringes. Okay, so ini lagi details punya explanation lah. I mean, for yang double split, you have 2 formulas. Okay, and then you have another formula which is to explain about the diffraction, interference pattern. So yang double split is actually interference, and then we have thin films. So like I told you before, you have in phase dengan anti phase. Okay. And this one depends on the formulas depends on the whether it's constructive or destructive. Okay, and then you have a single slit diffraction. Again, you have these 2 main formula, and then you have another formula down there. Okay. Yang sign like this one, you might have to use, so you might have to know. Same goes with the diffraction grating. The formulas. So kalau maximum numbers of orders, sin theta d equals to 1. Okay. So in a way, formula dia banyak. So once you get, you have to separate into which subtopic.
Once you did that, then complete choice of formula tu dah limited lah. So it should be okay. So far, any question that you want to ask before we go through the question? No, sir. Okay. So if I go through the listed question that you want to ask, you can actually start from question 9, tapi saya just nak tunjuk yang question 10 ni. Question number 10A ni, actually yang untuk question 2 ni, soalan dia salah, dia tertinggal some information. So this one actually adalah fifth dark fringe. So it should be fifth. So kalau fifth dark fringe, maksudnya kamu kena pakai M dia sama dengan berapa? Ini adalah yang double slit. Itu two narrow slit. So this one is yang double slit. Kalau saya cakap tadi kan, kalau dark fringe, M dia berapa jadi? Kalau fifth dark fringe 4. yes, M dia sama dengan 4. And because this one adalah destructive, so you have to use formula yang untuk destructive lah. Y equals to, ini adalah yang double slit, destructive, and plus half. Okay, and then you shouldn't have a problem to solve this one. Okay. So question number 9, in a double slit experiment, 9 ni kamu nak tanya semua, A dengan B Saya tengok dia apa. 9, okay, semua okay. In double slit experiment, the incident wavelength is 660 nanometer. The slit separation is 0.25 millimeter and the screen is placed 90 centimeter from the slit. First of all, identify ini eksperimen apa. Okay, dia kata ini adalah yang double slit. So, biasanya saya akan keluarkan formula terus lah. So, untuk konstruktif, kamu ada formula satu. Destruktif, kamu ada another formula. Dan kamu ada yang delta Y itu yang kamu nak keluarkan. Okay, dan dia kata the incident wavelength is 660. The slit separation D is 0.25 and the screen is placed 90 cm. Okay, calculate the distance from the second to the third destructive interference. So maksudnya dia nak cari untuk destruktif jarak dia antara kedua dengan ketiga. Okay, so you have two methods to solve this one. Actually, you can do like, this one is destructive, so you can use formula for destructive. Y untuk the third minus Y untuk second. And you can do this. Which is Y itu kalau destructive, Y sama dengan M plus half lambda D over D. And because they give you numbers of fringe, so bila kamu masuk M tu, you have to be careful lah. M tu kena tolak 1. So jadi M1 minus M0. Okay. Or alternatively, this one is basically equals to delta Y. So kamu tahu yang delta Y ni adalah separation between the next adjacent. So third, second and third itu dia punya next adjacent lah. So you can use that formula straight away. Delta Y sama dengan lambda D, lambda D over D. Dan dari matter sebab size dia tu sama. Konstruktif tu destruktif, jarak dia tu sama. Yang ni dapat berapa ni? Dapat 2.38, sama tak? Sama, sir. Sama, okay, good. Okay, this one is for question A1. Okay, question A2, they ask you to calculate what if the double slit is now replaced with diffraction grating. Okay, diffraction grating, and then dia kata if the maximum order of broad fringes is 15, calculate the slit separation of the grating. Okay, so
Diffraction grating kamu hanya ada satu formula, dua lah. So you can use this formula, d sin theta equals to n lambda. Kemudian dia kata lambda dia masih sama, sebab apa, dia still cahaya yang sama, cuma dia ubah yang double slit tadi tu, dua slit tu dijadikan diffraction grating. Okay, so and then dia kata maximum number of bright fringes is 15. So kalau saya lukis diffraction punya fringes, okay, so katakan yang tengah is that part, so oops. Okay, yang ini yang tengah tu, okay, so kalau dia ada total tu sama dengan 15, dia kata total bright fringe tu adalah 15, minus yang tengah tu, kamu left with 14. So because you are considering total, which is atas dengan bawah, so maksudnya you still have to divide by 2 lah untuk dapatkan numbers of order tu. So maksudnya dekat atas ni 7, dekat bawah sana 7, tambah tengah, di total dapat 15. Faham tidak? So n dia sama dengan berapa? N dia sama dengan berapa kalau kamu nak masukkan dalam formula? Kurang faham sih. Kurang faham maksudnya, okay? Dia kata total ada 15 fringes, so ada 15 fringe, okay? So kalau 15 fringe tu, kamu tolak yang kat tengah-tengah tu, dan kamu dapat 14 fringe. Kamu tahu kan diffraction pattern tu, dia ada atas dengan belah bawah. So setiap ni, maksudnya yang ni adalah first order, and dia sama dengan 1, and dia sama dengan 2, and dia sama dengan 3, and so on. Okay? So setiap satu kamu kena darab 2 sebab dia ada atas bawah. So if in this case, like we have 15 fringes, berapa sebenarnya nombor n tu nak letak? 7 ke sah? 7. Sebab apa? Sebab dia number of order tu 7. Atas 7, bawah 7, tambah tengah, so you get 15 lah. So totally 15. So dia tally lah dengan soalan tu yang dia nak. So n dia kamu kena letak 7. And then kalau maximum fringes, sin theta tu kamu nak numbers of value dia kena maximum lah. Sin theta maximum adalah 1. So substitute back inside the equation. So you have d sin theta equals to n lambda. So dia nak cari d ya. Dia kata calculate the slit separation d lah. D sama dengan 7 1. So you got 4.62 times 10 negative 9. Okay, ada soalan? Okay, sir. Okay, if there's no question, we move on to the next one, which is question number 9b. Kata soap film with a refractive index 1.3, minimum thickness 0.177 micrometer, appear reddish under white light. Calculate the wavelength of the light that is missing from the reflection. Okay, so macam saya cakap lah, once you get this kind of question, the first thing you do, untuk thin film, kamu draw 2 lines. Okay. Once you draw the 2 lines, kamu identify N1, N2, N3 itu berapa. So ini adalah soap bubble. Kata soap film with a refractive index minimum. Okay. So atas dia adalah air, bawah dia adalah, middle dia adalah 1.3, bawah dia adalah 1. So ini ada in phase ke anti-phase? Anti-phase. Anti-phase right, sebab nombor dia tak sequence. So this one is very good. So dia adalah anti-phase. Okay. So anti-phase, kalau untuk konstruktif, kamu ada equation dia 2NT M plus half lambda. Kalau untuk destruktif, dia adalah 2NT M lambda, dia terbalik lah. So now the next question you want to identify, dia ni konstruktif ke destruktif? Constructive.
Okay, student kalau kamu baca, kamu maybe rasa dia konstruktif tu sebab dia kata appear reddish kan. So, bila baca tu nampak macam konstruktif, tapi kalau kamu baca further, dia kata calculate the wavelength of the light that is missing from the refraction. So maksudnya dia tak reflected lah. So if it is missing from the refraction, it means that dia adalah destructive. Okay. So M dia tu sama dengan, ini dah cari apa soalan ni, calculate the wavelength of the light. So 2, kita masuk satu 2, 1.3, thickness dia adalah 0.177. Okay, and then equals to lambda. Sebab the minimum, kita assume itu adalah 1 dulu. So I got here is 4.602. And negative 7. From 460 nanometer. So if T is minimum, that means M is equals to 1. Okay. Kalau kamu pakai equation yang ni, kan, the minimum M you can substitute adalah 0. Tapi kalau kamu pakai equation ni, the minimum M that you can substitute is 1. Dia masuk 1 lah. Okay. Any question? Tak ada saya. Okay. Now moving on to the next one, question number 7. Okay, 7 ni dia kata figure shows a flint glass lens of refractive index 1.61, coated with a thin layer of film of magnesium fluoride of the refractive index 1.38. So dia dah kasih lah diagram dia. Sketch the light rays that interferes after being reflected from both surface of the film. Label that undergoes phase change. Okay, so kalau dapat dalam exam lah soalan macam ni, untuk A tu, lukis balik dia punya diagram tu, lukis 2 line dah cukup. And draw it like this. So this will be your N1, which is 1, N2 1.38, N3 1.61. Nombor dia naik, ini adalah in phase. Okay, so they ask you to draw the ray of light. So ray 1 tu dia masuk and then dia keluar balik. So dia kata incident light tu right angle kan, so dia straight lah. The second one tu dia reflected sedikit, refracted dulu, lepas tu dia reflected. Oops. Okay. And then dia kata label the reflected rays that undergoes phase change. So kamu label straight away lah. Ray 1, ray 2. Boleh label kat tepi dia, tapi saya tak muat, saya tulis kat bawah lah. Ray 2 pun undergoes phase change sebab dia daripada less to denser. Okay, question B dia kata what minimum thickness should be magnesium fluoride film have if the reflection of the
565 nanometer light is to appear dark. Okay, ini adalah in phase. So kalau in phase, konstruktif dia anti-phase to anti equals to m plus half lambda. Okay, so if you read the question, dia konstruktif ke destruktif? Dia destruktif sebab apa sebab dia kata kat sini appear dark. So kalau it's dark, maksudnya dia itu adalah destruktif. So you have to choose the second formula lah yang untuk dark tu. So formula itu NT equals to M plus half lambda. M dia tu nilai dia berapa boleh letak? Kalau minimum it's 0 sebab dia boleh masuk 0, letakkan 0. Kalau tak boleh, kena letak 1. N yang peranan adalah N yang kat tengah tu lah, which is 1.38. T kita nak cari, lambda is 565. Okay, so 565. So this one is 1.02. Meter. Here, the last question tu dia kata, if a lens is used to suppress refraction of light at high frequency, dia kata now frequency dia naik, what should be done to the thickness of the film? Does it have to be higher or lower frequency? Okay, you know that C is equals to F lambda. Okay, F lambda, yes. C equals to F lambda. So kalau C itu constant, if F is increasing, that means lambda is decreasing. Okay, so if I want to have the same condition, maksudnya the suppressed light tu saya nak sama juga lah, thickness tu nak jadikan apa kan. So from the equation yang atas tadi tu, so atas tu still destructive so equation yang sama lah. So kalau saya nak tulis dalam exam, kita betul-betul lah. If frequency increase, lambda decrease. Jadi penuh lah. From equation 2mt plus m plus half lambda. So if lambda decrease, need to be decrease as well. Okay, so itu je lah, dia tak complicated pun, just that you have to state je. Okay, moving on to the last question. Kata ini yang double-slit experiment. Light source continuously emit blue light of wavelength 400 dan yellow light wavelength 600. Itu dah ada dua tapi dia sebenarnya pada cahaya yang sama lah. The slits are 0.08 meter apart and the interference pattern observed on screen from the slit. Calculate the first distance of the first blue and the first yellow fringe from the center fringe. Jadi macam tak masalah ni. Dua A ni basically you want to apply constructive. So dia kata dia nampak blue dengan yellow tu kan. So ini adalah yang double slit. Untuk constructive formula dia adalah Y equals to M lambda D over D kan. So kalau first blue and first fringe tu, sorry first blue dengan yellow tu kamu kena pakai this equation.
And then M dia sama dengan berapa? Guys, M dia sama dengan berapa? Satu. So guna M sama dengan 1 sebab dia kata the first one, and then lambda tu ada 2 kan, so kamu kena kira asing lah, lambda untuk yellow berapa, lambda untuk blue berapa. Terbalik blue dengan yellow. So this one is the blue, this one is the yellow one. Okay, substitute D kecil tu 0.08 dengan D besar tu sama dengan 0.6 meter. Then you should get the answer. So kira asing jawapannya ada 2 lah. Okay. Dan B tu, okay, maybe this one first time kamu bentuk kot. And B tu dia kata shortest distance from the center fringe where yellow and the blue fringe overlap. Okay, so kalau kamu ada 2 wavelength, so basically each wavelength tu dia akan produce like a different position. For shorter wavelength, Y2 sepatutnya akan lagi shorter lah. Maksudnya dia punya interference pattern pun lagi narrower. Contoh kalau yang ni kita cerita dia pasal bright fringe kan. So sebab dia nak tengok yang yellow dengan blue fringe tu, so maksudnya dia adalah bright. Contoh dekat sini dark. We want to focus with the bright one. 1, 2, 3, 4. Okay, kalau yang lagi satu tu, kalau lambda dia lagi besar, you will expect dia punya pattern pun lagi kembang, lagi besar. So contohnya ni M sama dengan 1, M sama dengan 2, and then so on. Okay, cuma beza dia sepatutnya lah ini 2 ni dia dekat satu spektrum yang sama, cuma yang ni saya lukis dekat sebelah-sebelah. Kiranya saya lukis as if dia letak yellow dulu dengan blue dulu. So soalan dia, masa bilakah benda ni overlaps? Macam tu. So kalau daripada drawing saya ni, dia overlap, so maybe somewhere over here. Ini daripada drawing saya lah. So basically kita nak cari dengan this part. So ini dia overlap sini, maksudnya bila Y dia adalah sama. So maksudnya Y untuk yellow dengan Y untuk blue tu sama. Yang blue tu pendek, so blue tu narrower lah sepatutnya. So you can start with that, YB sama YY. Tapi yang paling senang sekali kamu nak kira, so you can calculate separately. Maksudnya kamu kira, kamu buat table. Okay, satu tu untuk yellow, satu lagi untuk blue. Okay, and then kamu boleh kira kalau M dia sama dengan 1, Y dia berapa, M dia sama dengan 2, Y dia berapa, and so on. Okay, so bila Y dia tu sama, itulah maksudnya dia bertindan. Okay, so let's try to calculate. So using the formula of constructive interference, okay. So kalau untuk yellow, Y sama dengan M dia adalah 1, lambda dia adalah, kita copy everything. Okay, lambda dia adalah 400. So ini yellow saya tukar tidak, saya tukar blue dengan yellow. Okay, so untuk yellow 400, D dia adalah 0.6,
D kecil dia adalah 0.08. Okay. Then you do the same thing. So now you change dia punya lambda tu. Okay. Then if you calculate, obviously the values will be different lah. Sebab satu tu lambda dia berbeza kan. Here I got 3 times 10 negative 3. And this part I got 4.5 times 10 negative 3. Okay. And then sebab dia tak sama, kamu can proceed to the next one. So when m equals to 2 pula. Okay. Bila m sama dengan 2, basically you just use the same equation. Cuma sekarang kamu masukkan m dia sama dengan 2. Okay. If you calculate, dia sebenarnya adalah twice daripada yang asal lah, which is 6 lah. Yang ini twice daripada asal pun dapat 9. Okay. Still tak sama, right? Like this one tak ada sama dengan yang sini. Ke sini tak ada sama yang sana. So obviously you have to continue. Now when m is equal to 3. Dalam example memang tak cara lain lah. Dia ada cara lain, tapi ni paling senang nak faham, senang nak buat. So now m equals to 3 dan 3, so maksudnya dia triple daripada yang asal. So y sama dengan 9 darab 10 negatif 3. Dan kat sini dia akan jadi 4.5 dan 3 berapa? 13.5. Okay. Tapi kat sini kamu dah nampak lah yang these two values are the same. So dia dah jumpa. So dia sama tu bila untuk yellow m dia sama dengan 2, untuk blue m dia sama dengan 2, untuk yellow m dia sama dengan 3. Tapi dia tak tanya number of order, dia just tanya nilai yang terkecil tu. So therefore y minimum when D overlaps is when y equals to 9 times 10 negative 3 meter. Okay. Faham ke tidak?